A very good afternoon to one and all present here. Let us rise up for invocation. Thank you. We are very much delighted to have all of you here and to tell our Chancellor and the dignitaries. We have with us registered 84 alumni out of 300 who passed out or graduated in the year 1997. And along with the alumni, 84 of them, we have their family accompanying them today. And they are here on campus, and from morning they've been having gala time. I'm sure I have been witnessing, and our colleagues have also been witnessing. They are in fact with hyper spirits, and they have gone back to their old days, that's for sure. So we also had children of them giving some performance to us this afternoon, and also our faculty who taught them gave a performance that was also fabulous. I think all of them will accept, sir. So this is what has been happening from the morning. And now we have gathered here for this. We have gathered here for this formal meeting with our Chancellor and a Vice Chancellor, Vice President, Registrar is also with us. We're very happy. Meeting with our Chancellor and a Vice Chancellor, Vice President, Mrs. Muttaragi, our Chairman of VIT Alumni Association, has also joined. Here's a short video to welcome all of you. VIT Alumni Association has also joined. Here's a short video to welcome all of you. VIT Alumni Association has also joined. Our choice, unanimously, fell on Arundhati Roy's The God of Small Things. They registered Google as a
Yes, it all happened in the year 1997. And we're very proud that you also graduated in the year 1997. So we take this opportunity to welcome you. Have a nice day. I hope you had the nice morning, and I hope that will continue. And I welcome our dignitaries on the dais, our beloved Chancellor, our Vice President, our Registrar ma'am, and our Vice Chancellor, and the VITA Chairman too, who have joined this occasion. So welcome you all. Have a nice time. I invite VITA chairman to provide his address. Please, ma'am. Our VITA chairman, Mrs. Mutharagi, she is completed 1990. Yeah, yes, ma'am. Sorry. Thank you. Yes, ma'am, please. No problem. Thank you, Rufus. Thank you, Ganesh. Respected Chancellor, sir, VP, sir, VC, sir, Registrar, ma'am, Director of Alumni Affairs, faculties here, and my dear alumni friends. I think first to introduce myself, I'm really honored to be here today with all of you because 1997 is very nostalgic, I think. From this morning, I've been seeing so many smiles, hugs, laughter, and enthusiasm. And each one of you have been walking, talking, running around, and enjoying. Thank you so much for taking your time, coming here, and being with all of us. I graduated in 86-90 batch. I think we were the third batch in VEC those days. So even today, every day at VIT is nostalgic for me. So I don't like to miss any event. And we didn't have many events in the last 2 years. So very happy that we had an offline event organized. And thank you all for being part of it. Friends are a chosen family, I would definitely say. And VIT, that way an alma mater, has given this great opportunity to all of us to stay always close with our friends. And as years pass by, we all would have been very busy after our graduation. But over a period, friends become very important. And today, WhatsApp group is connecting us so good. So I think VIT is also doing this in the form of VITA. As all of you know, happiness is a journey, not a destination. So once we complete our graduation, we need to have a constant association with our college, our alma mater, and that's what VITA. Many colleges don't have this, and we should be really proud enough to say that we are in VITA. So on behalf of VIT Alumni Association, I welcome you all for this alumni reunion of 25 years of 1997 batch. And just a few words about VITA. VITA, we have our office taken care by the Director of Alumni Affairs, Dr. Rufus, and Ganesh, Assistant Director, and fully supported by our VIT management. We have around 56 chapters, where we have 26 domestic chapters and 20 domestic chapters and 36 international chapters. Every year we try to make a few chapters as a new launch. We are working towards that. And we have our Jan 26th, a VITA Day, which is always there, and we would have it down the line this year, coming year too. There are lots of social events and connects, because networking is a very, very important aspect in VITA, and we would want all of you to stay in touch with VITA, connect with us, and this journey should be always fantastic, and all of us should achieve the best in our life. So thank you all once again, and have a great time this evening. Thank you. Ma'am, thank you, ma'am, for your address. Now I invite Mr. D. Vetrivel, BE Mechanical Engineering, to share a few words about his life in VIC. Vetrivel, sir, please, sir. Honorable Chancellor sir, dignitaries on the sides, நண்பர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம். தி Chancellor sir's permission, கல்லூரியில் என்னென்னலாம் பண்ணோம், கேதா பண்ணோம், அதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஃபியூ திங்ஸ். அதில் ஐ வாண்ட் டு ஷேர், ஒரு 2 விஷயத்தை ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன். அதில் முதல் விஷயம், இட் ஷோஸ் அபவுட் தி காலேஜ் மிஷனரிஸ் லைக் தட். என் ரூம்மேட்டை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும். இஸ் நோன் ஆஸ் தி சயின்டிஸ்ட். நான் ஒரு தடவை அவனுக்கு என்னன்னா, காலேஜில் நாங்கள் ஒரு 3 மாசமா அவனுக்கு முதுவலி.
அவன் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப சின்சியரா இருப்பான், எந்த விஷயத்தையும் ரொம்ப டீப்பா இது பண்ணுவான். என்ன பண்ணா நைட்லாம் வந்து திடீர்னு அந்த புக்கெல்லாம் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான், என்னென்னமோ பண்ணான். திடீர்னு ஒரு நாள் காலைல என்ன சொன்னா, நான் வந்து சேர்மேன் சார் பார்க்கணும். அப்போ சேர்மேன் சார், சேர்மேனை பார்க்கணும், நீ கூட வரியா லஞ்ச் நம்ம இன்டர்வல் பிரேக்ல போவோம்னா. டேய் என்னடா விஷயம்னு. இல்ல வரியா, என்ன ஒரு ஜஸ்ட் சொல்றான்னு. அதாவது எனக்கு இந்த முதுகு வலிக்கு வரன்னு காரணம்னா, நான் உட்கார்ற சேர்ல டிசைன் ஏதோ ஃபால்ட் இருக்கு அப்படின்னா. யோசிச்சுட்டேன்னு அவனை எதுவும் சரி நான் வரேன் அப்படி யோசிச்சு அப்புறம் போறோம், நடந்து போறோம், காட்டில் இன்ட்ரோ வரோம், நடந்து போறோம். போனே பியூன் அங்க இருக்கிறாரு, நம்ம இந்த மாதிரி வெளியே இருக்கிறவர்கிட்ட சொன்ன இந்த மாதிரி அப்போ வரணும் இந்த மாதிரி பார்க்கணும் சார். இல்ல சார் அவசரமா வெளியே போயிட்டு இருக்காரு, நீங்க வேணா அப்புறம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தபோதே சார் கரெக்டா வெளியே வந்தாரு. வந்தோடனே அக்பர் ஒரு மாதிரி, அதாவது என் ஃப்ரெண்ட் அவனை பாக்குறது, அக்பர் நான் பேரை கடைசியா சொல்லணும்னு பேச பார்த்தோன்னே என்ன அப்படின்னாரு. உடனே அக்பர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். அந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ற விஷயம் எப்படின்னா, சார் அந்த சேர்ல அந்த டிசைன்ல இத்தனை டிகிரிஸ் இருக்கு சார், அதுல இப்படி மாறுது சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கான். நம்ம சான்சலர் சார் வந்து அவன் ஃபேஸை பார்த்துட்டே இருந்த கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா, நீ சேரை டிசைன் பண்ணி வந்து கொடு, நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் போயிடுவோம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. அன்னைக்கு நைட்டு வந்து அவன் என்ன பண்ணான்னா, நான் ஒரு 2 மணிக்கு எந்திரிச்சேன் நைட்டு. அவன் என்ன பண்ணான், தீப்பெட்டி குச்சியை வச்சு சேரை செஞ்சுட்டான். அதே ஆங்கிள் வச்சு கரெக்டா டிகிரிலாம் போட்டு என்ன வளைய வரணும் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருந்தான். நான் வந்து என்னடா அப்படின்னு உடனே அவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிச்சான். நைட் எல்லாம் ஏதாச்சும் சரி படுறா காலைல சீக்கிரம் இருந்துச்சு பண்ண, இல்ல முடிச்சுட்டு தான் படுப்பேன். அவன் சொன்னா கேட்க மாட்டான். நான் படுத்துட்டேன். காலையில எந்திரிக்கும் போது ரெடியா இருந்தது அந்த சேரோட டிசைனோட. அடுத்த நாள் எனக்கு இன்டர்வல் பேக்கு நான் வர சொல்லி நான் கூட வர சொல்லி, நான் வரதுக்கு வந்து எனக்கு என்ன, நான் ஏ பேட்ச் அவன் பி பேட்ச், ரெண்டு பேரும். நான் பி பேட்ச், அதாவது மெக்கானிக்கல் 2ஆ பிரிச்சிருந்தனால வேற பேட்ச் நானு. எனக்கு ஒரு லேப் இருந்ததுனால வரது லேட் ஆயிடுச்சு. அவனே சான்சலர் போய் பார்த்துட்டு சாரை பார்த்துட்டு திருப்பி நான் வந்தோடனே லேட் ஆகும்போது என்ன பார்த்து சொன்னா, சார் அப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு, அதை வந்து ஒர்க் ஷாப் அனுப்ப சொல்லிட்டாரு டிசைனை. ஒர்க் ஷாப்ல அதே மாதிரி சேர் செய்ய சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு இவன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணா, இதுல ஒரு வாரம் அதை கூடயே அங்க போய் உட்காந்து எல்லாம் டிசைன் பண்ணான். இதுல என்ன விஷயம் இல்ல, நம்ம சான்சலர் சார் எப்படின்னா, இவனால அதை செய்ய முடியும்ன்றதை அவர் பார்த்துட்டாரு. இஸ் நாட் டன் இட். உடனே அதுக்கு அப்ரூவல் பண்ணி சேர் அந்த மாதிரி செய்ய கொடுத்தது. தட் இஸ் தி விஷனரி ஆஃப் திஸ் யூனிவர்சிட்டி. இன் 97 his vision, he thought he can do it, he gave the full power, that was implemented. நாங்க எல்லாரையும் கூட கடைசியா சொல்லுவோம், நாங்க எங்களோட முதுகுக்கெல்லாம் வந்து அக்பருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு. இன்ஃபேக்ட் we should also thank our chancellor sir. இன்னொரு விஷயம் என்ன இருக்குன்னா, ஃபைனல் இயர்ல கிளாஸ்ல என்னன்னா, சில எப்பயும் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருக்கும், எப்பயும் கத்திட்டு இருப்போம், அந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருந்தது. அப்போ வந்து என்னோட ப்ரொஃபசர் இந்த விஷயத்த வந்து கிட்டத்தட்ட என்கிட்ட 6 பேர் என்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டாங்க இன்னைக்கு காலைல. என்கிட்ட வெற்றி அந்த விஷயம் என்னாச்சு எப்படின்னு, அதுல அந்த ப்ரொஃபசர் இன்க்ளூடிங் என்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க. இப்போ என்ன வெற்றியை மறக்கவே முடியாது அந்த விஷயத்தினாலன்னு சொல்லி. ப்ரொஃபசர் கிளாஸ் எடுக்கும்போது அவங்க ஒரு விஷயத்த சொல்லும்போது ஐ டிஸ்அக்ரீட் வித் இட். நான் உடனே என்ன பண்ணேன்னா, கோவத்தில் டக்குன்னு எந்திரிச்சு, மேடம் இது நீங்க சொன்னது தப்பு, மன்னிப்பு கேளுங்கன்ட்டேன். அவங்க ஷாக் ஆகிட்டு என்ன வந்து திட்டம், எப்படி நீ இந்த மாதிரி சொல்லலாம், நீ என்ன மன்னிப்பு கேளுன்ற மாதிரிலாம் பேசுறேன். ரொம்ப திட்டினேன். நான் சொல்ல, மேடம் அதெல்லாம் கிடையாது, நீங்க சொன்னது தப்பு தான், நீ மன்னிப்பு கேட்டே ஆகணும்ட்டு. ரொம்ப அப்செட் மேடம். சரி ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, கிளாஸ் ஒரு மாதிரி அப்ரிப்டா முடிஞ்சோன்னு சரி கிளம்பிட்டாங்க. சரின்னு சொல்லி அவங்களோட ரூம்க்கு என்ன கூப்பிட்டாங்க. மேனேஜ்மெண்ட் இது அங்க 6 ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க, அவங்க மேடம் உட்காந்துருக்காங்க. மேடம் வந்து என்னை கூப்பிட்டு, உடனே ராஜ்குமார் எங்க ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் என் கிளாஸ், அதனால ரெப்பையும் கூப்பிட்டு போறோம், ராஜ்னு ஒரு சொல்லிட்டாங்க, என்னையும் வர சொல்லிட்டாங்க, 2 பேரும் போறோம். போனே மேடம் என்ன சொன்னாங்க, நீ பண்ணது தப்பு, சாரி கேளுனாங்க. மேடம் அதெல்லாம் கேட்க முடியாது மேடம் அப்படின்னு. அப்போ வந்து அந்த வேகம் அந்த மாதிரி இருந்தது, கேட்க இன்னும் ஏன் அந்த மாதிரி பேசுறது எனக்கு தெரியல. சரி மேடம் இப்படி வேணா வச்சிடலாம் மேடம், நீங்களும் மன்னிப்பு கேட்க வேணாம், விட்டுறேன் நான், போது விட்டுரு ஓட்டாரு. மேடம் கேட்ட அஃபண்ட் இன்னும் அது தப்பு, எப்படி இது பண்ணீங்க அப்படின்னு. சரி இன்னொரு ஸ்டேஜ்ல ஏதாச்சும் நாங்கள் வெளியே விட்டோம், சார் இது நாங்கள் திருப்பி சொல்லிருக்கோம். அப்புறம் நம்ம பிரின்சிபல் சார்கிட்ட போச்சு இந்த விஷயம், வேதமூர்த்தி சார்கிட்ட. மேடம் உட்காந்துருக்குறாங்க, நாங்க இன்னும் ராஜ்குமாரையும் உள்ள கூப்பிடுறாங்க, 2 பேரும் உள்ள போறோம். உடனே ஏற்கனவே மேடம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால நம்ம பிரின்சிபல் சார் வேதமூர்த்தி சார் கேட்டாரு, ராஜ் என்ன நடந்தது அப்படின்னாரு. ராஜ் வந்து, சார் நாங்க எப்பயும் போல கத்திட்டு இருந்தோம் சார். உடனே மேடம், சார் பாத்தீங்களா சார் உங்க முன்னாடி எப்படி பேசுறாங்கப்பா சார் அப்படின்னு. உடனே பிரின்சிபால் சார் வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சாரு இப்படி, சரி 2 பேரும் வெளியே நில்லுங்கன்னாரு.
நாங்கள் 2 பேரும் வெளியே வந்துட்டோம். என்ன டிசிஷன் எடுத்தா தெரியாது. அடுத்த நாள் அதே கிளாஸ் இருந்தது. பட் மேடம் வரல, வேற ஒருத்தர் வந்தார் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் கிளாஸ்க்கு. இட் ஹஸ் கான் பை. பட் எல்லாருக்குமே தெரியும். எனக்கு இன்னைக்கு காலைல பார்த்துல ஒரு 5 பேர் கேட்டாங்க, ப்ரொஃபஸர் கேட்டாங்க. அந்த சம்பவம் வந்து கிளாஸ்ல எல்லாரும், காலேஜ்ல எல்லாருக்குமே தெரியாது. மெக்கானிக்கல் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா தெரியும் அந்த விஷயம், என்ன நடந்தது, எவ்வளவு பிரச்சனை இருந்தது. இட் இஸ் நன் அதர் ப்ரொஃபஸர் கோமதி மேடம். ஆஃப்டர் 25 இயர்ஸ் அன்னைக்கு என்னதான் நடந்தாலும் நான் அந்த மாதிரி கேட்டுக்கூடாது. நான் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது கூட நான் சாரி கேட்கல. ஏன்னா எல்லாரும் சான்சலர் சார் முன்னாடியே கேட்போம். மன்னிச்சிருங்க மேடம். வாட் எவர் ஹேப்பன், அந்த நாள்ல நான் அந்த மாதிரி கேட்டுக்கூடாது. ஸோ ஐ வில் சாரி பிஃபோர் தி சான்சலர் சார். ஃபைன், திஸ் ஆர் தி நாஸ்டாலஜி மூமெண்ட். நம்ம எதுக்காக இன்னைக்கு வந்திருக்கோம்? 25 வருஷம் கழிச்சு திருப்பி எதுக்கு இங்க வந்திருக்கோம்? நான் எங்களே ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தேன். ஒரு 3-4 வருஷம் முன்னாடி, நிறைய நாள் நடக்கும்போதெல்லாம் அந்த கேள்வி கேட்டு இருக்கேன். நம்ம திருப்பி வரப்போறோம். 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்ப இந்த வீடியோ எல்லாம் பாத்தீங்க 1997ல யார் யார் சாதிச்சாங்கன்னு சொல்லி. திருப்பி அந்த அந்த சீனை பார்க்கும்போது நமக்கு 50 வருஷம் சுதந்திரத்தை கொண்டாடணும். இப்போ நம்ம அதுல இருந்து 75 வருஷத்துக்கு வந்திருக்கோம். அந்த மாதிரி சில டெவலப்மெண்ட்ஸ்லாம் 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யார் யார் சாதிச்சாங்கன்னு சொல்லிட்டு, அந்த சாதிச்சவங்கலாம் இப்ப எப்படி இருக்காங்க? அந்த 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சாதிச்சவங்க இப்ப எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றத பத்தி அந்த வீடியோல இல்ல. அந்த வீடியோல இங்க பாக்குறதா நேர்ல வந்திருக்கோம். எனக்கு சில நேரம் தோணுது 3 மாசம் முன்னாடி, சில நேரம் என்ன 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 1997ல வெற்றிவேல் இங்க இருந்து வெளியே போனோம். எல்லாரும் வெளியே வந்தாங்க. எல்லார்ட்டையும் ஒரு வெறி இருந்தது. நம்மட்டெல்லாம் சாதிக்கணும், வேலை கிடைக்குமா கிடைக்காதா, நம்மளோட ஃபியூச்சர் என்னவா இருக்க போகுது, பிசினஸ் ஆரம்பிக்க போறோம், என்ன பண்ண போறோம், இந்த மாதிரி பலதப்பட்ட கேள்விகள். ஆனா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஓப்பன். ஒரு நாராயண் சார் இன்னைக்கு வரல. இன்னைக்கு ஆக்சுவலா அவர்கிட்ட ஒரு தடவை 3rd இயர் படிக்கும்போது நான் கேட்டிருந்தோம் ஒரு கேள்வி. அவர் வந்திருந்தானா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்போம். பிகாஸ் இஸ் அவர் வெரி நாராயணன் சார், ப்ரொஃபசர் சார், இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு அவர் ஹார்ட். 3rd இயர் படிக்கும்போது ஒரு தடவை என்னன்னா, எங்க இதே மாதிரி நடக்குது ஃபங்க்ஷன். நான் நிறைய பேசிட்டே போறேன்னு நினைக்கிறேன். பட் லெட் மீ ஃபினிஷ் ஆஃப் இதை சொல்லி ஆகும். வண்ணாரப்பேட்டை, கரெக்ட் சார், வண்ணாரப்பேட்டை. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. வண்ணாரப்பேட்டையில இருந்து வருது. கரெக்ட் சார், வண்ணாரப்பேட்டை. சாப்பிட்டு 3rd இயர் படிக்கும்போது எங்க சீனியர்ஸ்ல வரும்போது சிலர் வேலை இல்லைன்னா புலம்பிட்டு நாங்க வரும்போது எங்கிட்ட சீனியர்ஸ் இந்த மாதிரி அலுமினி ஃபங்க்ஷன் வரும்போது எங்கெல்லாம் ஒரு டவுட் வந்துட்டு, என்னடா வேலையை அவங்களுக்கே இல்லையா கிளாஸ் வந்துட்டு நாராயண் சார் சும்மா ஃப்ரீயா பேசிட்டு நாங்கள் கேட்டோம், சார் எங்களுக்கு சீனியருக்கே வேலை இல்லைன்றாங்க, எப்படி சார் அப்படின்லாம் கேட்டோம். ராஜ் கூட இருந்தா, ராஜ் எல்லாம் கேட்டு அவர் என்ன சொன்னார்னா, இவர் அதாவது என்ன காரணத்துக்காக கேட்டோம்னா, அப்போ வந்து 34 இன்ஜினியரிங் காலேஜ் நாங்கள் சேரும்போது காலேஜில் வந்து ஃபார்மை ஃபில் பண்ணோம். 1, 2, 3 நாள் இந்த காலேஜ்லாம் வேணும்னு சொல்லி நாங்கள் சேரும்போது ஜாயின் டு வேலூர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ். நாங்கள் அந்த 3ஆம் வருஷம் பார்க்கும்போது இட் இஸ் கிராஸ்ட் 100. ஃபார்ம்ல வந்து ஃபில்லிங்கே கிடையாது, ஆட்டோமேட்டிக் இந்த மாதிரி கான்வெகேஷன் வந்துச்சு. அப்போ அவர்கிட்ட கேட்குற நாராயண் சார், சார் 35 காலேஜ்ல இருந்து போனவங்களுக்கு வேலை இல்லை, 100க்கு மேல தாண்டிடுச்சு சார், நாங்கள் என்ன சார் பண்ண போறோம் அப்படின்னு. தட் இஸ் a negative thought he told. India is growing tremendously. நிறைய எம்என்சிஸ் வராங்க, நீங்க நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது. யுவர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் ஓப்பன் நவ். நீங்க என்ன வேணாலும் ஆகலாம். டோன்ட் திங்க் திஸ் நெகட்டிவ் வே, டேக் இட் பாசிட்டிவ்லி. நீங்க சாதிப்பீங்க அப்படின்லாம் சொன்னாரு. That has happened. He is very true. Even this number of engineering college, we are shining. VIT is shining. நான் சொல்ல வந்த விஷயத்தை நடுவில் விட்டுட்டேன். 25 வருஷத்துல என்ன பண்ணலன்னு. ஒரு 4 இயர்ஸ், அதாவது 25 வருஷம் முன்னாடி எல்லாரும் வெளியே போகும்போது ஒரு வெறியோட சாதிக்கணும்ன்றதோட வெளியே போனோம். இப்ப 25 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஐ ஃபீல், மைபி யூ ஆல்சோ ஃபீல், தெர் இஸ் சம், ஏதோ கொஞ்சம் நமக்கு குறையுதோ. என்ன குறையுதா இருக்கலாம்? மைபி அவர் எனர்ஜி, சம்திங். திஸ் இஸ் தி டே வி ஆர் கோயிங் டு ரினியூ. 1997ல இந்த விஐசி விட்டு எப்படி வெளியே போகணுமோ அதே மாதிரி இன்னைக்கு வெளியே போறோம். திருப்பி வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ரினியூ. வி வில் ஹேவ் தி ஃபுல் எனர்ஜி டு கம் அவுட் அகைன். That is the motto of this meeting. Let's cheer up. Thank you. Thank you, sir. Thanks for your words. Now I invite Dr. Clara Kanmani, BE Computer Science and Engineering, to share the nostalgic moments. Please, ma'am. Very good evening to everyone. First of all, on behalf of VEC 97 batch, I, Clara Kanmani,
express my heartfelt thanks to the management for organizing such a wonderful Silver Jubilee. So I would like to take few minutes of your time to reminisce the golden era, that is, I'm meaning 1993 to 97. So after 25 years, we are able to cherish each and every moment of our college time. Talking about me, I grew up in a township, Neyveli, joined in VEC in the year 1993. We had very enough fun time in the hostel, irrespective of the branches. Playing Holi in the hostel was good. It was an unforgettable one. Boarding in the college bus was unforgettable one. This was a place where we have learned the unforgettable lessons, the platform where we have, our personality was developed. Or a nostalgic moment just came in my thought was, நாங்க வந்து ஒரு தடவை ட்ரிப் போயிருந்தோம், லைக் டேஷ் அண்ட் ஸ்பிளாஷ்னு ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தோம். ஸோ அது வந்து தெரியல, நிறைய பேருக்கு தெரியல. ஸோ அதனால என்னாச்சுன்னா, இதுலேருந்து காலேஜ்லேருந்து டெலகிராம் போயிடுச்சு எல்லா வீட்டுக்கும். டாட்டர் ஆக்சுவலி டாட்டர் இஸ் ஆப்சென்ட் அந்த மாதிரி. ஆனா நாங்க முன்னாடியே எங்க பேரண்ட்ஸ்ட சொல்லிட்டோம் நாங்க வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அது ரீகலெக்ட் பண்ணேன் நான் இப்போ. ஸோ தட் இஸ் ஒன் மொமெண்ட் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் திங்கிங் அபவுட். அண்ட் நான் எழுதிய சிறிய கவிதையுடன் அதை முடிக்கிறேன். நடந்து செல், மனதில் நம்பிக்கையோடு நடந்து செல், மழையின் மண் வாசனையோடு நடந்து செல், காற்றின் திசையில் நடந்து செல், கனவுகளின் வழியே நடந்து செல், இன்று போல் என்றும் இல்லை நடந்து செல், இதுவும் கடந்து போகும் நடந்து செல். ஸோ இங்குள்ள அனைவருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ. Thank you, ma'am. I now invite Mr. Ilavarasan, BE, Computer Science and Engineering, to share the nostalgic moments. Good evening to everyone. There are so much of nostalgic events happened in 93, 97. Before I get into nostalgia, I want to thank for the management for inviting me here. I met Dr. Sir about 3 weeks back in Bangalore regarding the industry connections on Vellore also. The one most nostalgic moments which I like to share, most of you guys may be knowing it, the inauguration of TA Santanam Computer Lab. I don't know how many of you know that things did not go according to the plan of the inauguration. Do you know what happened? How did we inaugurate it? Let's see how many of them have the memory. So we inaugurated in the Chennai, Raj Bhavan, in the governor's house, Chenna Reddy's house. The reason why I'm bringing that is, me and Bala was the instrumental forming the Computer Science Engineering First Association, and we are setting up things to get going to. Chairman said, hey, let's go to the Chennai and do the inauguration because of the security reason. So we decided to go to the hostel to wear the formals because we are going to the governor house to come back and then we'll go. By the time we came here, the bus has left and gone to Chennai. Seriously, me and Bala stood outside, took a lorry from here to up to that the bridge where where the river will flow. I don't know, forgot this Valaja Gate or something. There we went by a lorry. From there we took a bus to Chennai, and then we reached on time to the governor house, and then the inauguration happened. And then the following morning, which was Monday, I think Monday or Tuesday, Chairman sir called us to the room and gave that economics, the money what we spent on that to come to Chennai and make that happen. That shows the kind of things he took care about us. That's one of the nostalgic moments I have. The second one is, I want to read about this. A child should never be deprived of the quality of the education owing to the
poverty. This has come as a brainchild of our Dr. G. Vishwanathan, Chancellor in VAT, which is called STAR scheme. How many of you know about STAR scheme? Can you raise your hands? That's not enough. That's not enough. It's advancement of a rural education across our district. I have been part of this program from 2014. It started in 2008, Dr. Sir. I'm part of this scheme from 2014. Star is different from this. Stars for the entire state. Yes. This is universal higher education. The universal higher education, which is அனைவருக்கும் உயர்கல்வி. அதை போய் பாருங்க. அதுல இருந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை நான் ஹையர் பண்ணியிருக்கேன் லாஸ்ட் 11 years from 2014 to now. Star students, and they are the top performers of my company now. I'm happy to share either Sudhakar or Malati, Mallika Arjun. You go and check the kind of platform what this college is given, not to people like us, to the rural people, which is phenomenal, which is a game changer and changes the whole society, changing one person education of people like Malati or Sudhakar. It changed the whole generation in the smaller district where they didn't have electricity, where they didn't have a privilege to study. I want to take this moment to thank the management for doing such a wonderful initiative, sir, all across Tamil Nadu. And also we as alumni has a responsibility to give back to our community, the community of VIT, whether it can be in any forms. I leave the forms to you folks. It could be in a form of contribution, it could be form of hiring, or it could be form of giving them tips, or maybe in terms of sessions. But I have a strong request to all of you to make sure that we have ownership and also responsibility to give back to our community. I'm sure you guys also will follow similar things what we are doing. On this moment, I want to thank for the opportunity given by the VIT management. Thank you. Thank you, Mr. Ilavarasu. Honorable Chancellor, sir, the 1997 batch alumni have created a digital souvenir, and they would like you to assist them to launch it. So I request Patabi, Rajkumar Patabi, to be there. Few words about the souvenir, Rajkumar. Thank you, dignitaries. I am the infamous Rajkumar, the Vetri Plus Madanada. So before that, just a chinna nostalgic moment, Aduma to share. Half of the mechanical Sonamari, there are only 30 engineering colleges. Nala Chennai learned, so Chennai Lutu Veli Varavanda, Abdin Yositukumode. Vellur was our first option. The primary reason was Professor Dr. Vedamurthy, because he was almost instructor for my dad and a lot of Arun Kumar's dad and all those. So Vedamurthy was a big inspiration for us. So yeah. Regarding this digital souvenir, this was created with concept totally by Dandabani, mechanical, and also help from Viola, Sangeeta from CSC. So in the digital souvenir, we try to capture the highlights, the spotlights of our alumni, and also the biography. Biography is a session where you can see details about our alumni, their current details as well. And then we have a spotlight, as I mentioned, and also we have memories. Please go through it, and I really request you all to fill it and make it a big success. Thank you. Thank you, sir. I now invite Mr. Saravanan and team to come to the dais and honor the dignitaries on the dais.
Honorable Dr. G. Viswanathan sir, Founder and Chancellor, VIT. Mr. Shankar Viswanathan, Vice President. Vice Chair. Dr. Ram Babu Kodali, Vice Chancellor. Dr. T. Jayabharati, Registrar. Dr. Elizabeth Rufus, Director, Alumni Affairs. Dr. T. C. Kanish, Assistant Director, Alumni Affairs. Mrs. G. Muttalagi, Chairman, VITA. You can see the motto in the momentum. What the college says, a place to learn, a chance to grow. We grew, we thank. Yes. We learned, we grew, we thank. Thank you. Yes, they say that we learned, we grew, and we thank. And to express that they are thankful, they have gathered a fund to help the needy students in VIT. And now they would like to donate to our Chancellor the check for the fund they have collected. Can I invite you? They are donating 6 lakhs plus to the VIT Alumni Association Fund, which will be supporting the needy students.
Thank you very much. You would have seen on the foam board here 5 lakhs, but it was made one day before. So today it became 6 lakhs. Maybe if we wait for another day, it will become 7 lakhs and more. So thank you very much for this contribution that you have made. Now the alumni would like to honor our faculty and our staff members who have come here today. So as I call you, I request our faculty and staff to come and collect their mementos here on the stage. Mr. K. Balasundaram, Electrical Supervisor. Mr. Uma Shankar. Mr. Uma Shankar. Mr. S. Mohan. Mr. Murugesh. Dr. Ramesh Babu P. Mr. Samana Sunanandan. Mr. Ravi. Dr. James. Dr. Komati. Mr. Somasundaram. Dr. Varadarajalu. Dr. Govind. Dr. Varadarajalu. Mr. Saravanan. Mr. Venkatesh. Dr. Margaret Annuncia. Dr. P. Porchelvan. Thank you. I'm inviting Dr. Jayabharati ma'am to
as a faculty in 1997. Sorry, ma'am. Yes, sorry, ma'am. Thank you, ma'am. Now I would like to invite our registrar, Dr. T. Jayabharati, ma'am, to felicitate our alumni members. So I invite Rajendran, sir. Sorry, sir. Sorry, sir. One more person. Rajendran. Anybody, faculty and staff is missed out? Oh, sorry, sir. Yeah. 2 minutes. Arasu, sir. Arasu, sir. Sridhar, sir. Anybody missed out, sir? No, he's not coming today. So, oh, sir, please, sir. Arasu, sir. Sridhar, sir, please. Sorry, sir. Honorable Chancellor, respected VP Shankar, respected Vice Chancellor, Dr. Rufus, Alumni Director, Assistant Director Kanish, Vita Chairman Muttarigi, faculty, alumni, staff, and others. I am happy to see you all here and very glad to have this opportunity of addressing you all. Alumni Day is an occasion for us and me to look back at our past, the present, and into the future. As you may be aware, we are one of the top institutions in India today, as per the NIRF rankings released a few days back. A good part of that credit belongs to you, our alumni. You stayed with us only for a few years, but what you did after that contributed a lot to the points we got in the evaluation for NIRF rankings. I am very thankful to you for all this. I congratulate you all. Continue to do well so that we will benefit from that. The other point I wanted to make is today you may be our alumni and we your alma mater. But as our Honorable Chancellor always says, once a student, always a student. Once you were our students, we still see you as our students, not as former students. You are welcome to visit us, not just during the Alumni Day, but any time during the year. Another matter of happiness to us is that many of you have enrolled your children with us, the same institution where you studied. This is an honor for us, and I hope you will extend the privilege of enrolling your grandchildren too with us. So many leading institutions in the world, including the Ivy League ones, have a quota for children of alumni. And I urge our Chancellor to implement this to our institution too. அப்புறம் நான் ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்கும்போது முத்தழகி பேர் மட்டும்தான் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. இந்த முத்தழகி கரெக்டா ஞாபகம் இருக்கு. கேசவராஜ் ஞாபகம் இருக்குங்க. அப்புறம் அனுப்பிரியா ஞாபகம் இருக்கு.
முத்தழகி பேர் மட்டும் எனக்கு ரொம்ப கரெக்டா உடனே பார்த்த உடனே ஞாபகம் வருது. ஏன்னா அவங்க முத்தான அழகியா அப்படியே இருக்கிறாங்க எப்பவுமே. அதனால அவங்க பேரை நான் மறக்கவே இல்லைங்க. என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்பவுமே வயசே ஆகக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவங்க எங்க இருந்தா அவங்க டீச்சரா நாங்களும் எப்பவுமே எங்க இருப்போம் இல்லையா? அதனால அனுப்பிரியா பேரை வந்து நான் பானுப்பிரியான்னு மாத்திட்டேன். அப்புறம் ராணி சந்திரா நம்ம விஐடி ஃபேக்கல்டி, அவங்க டீச்சிங்க்கு எப்பவுமே நான் ரொம்ப அட்மைரர். அந்த நாள்ல இருந்தே நம்ம விஐடியில் ஸ்டாஃபா இருக்கிறாங்க அவங்க. மற்ற எல்லா ஃபேஸுமே எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, ஆனா பை நேம் வந்து ஞாபகம் வர மாட்டேங்குதுங்க. சாரி. Once again, I request that all of you keep visiting us, your alma mater, at least once a year during the Alumni Day. I wish you continued success in life. Thank you. Thank you, ma'am, your kind words. I now invite our Vice Chancellor, Dr. Rambabu Kodali, to felicitate our alumni members. Please, ma'am. Thank you. Honorable Chancellor, respected Vice President, VIT family members. Good evening, Vanakkam, Namaskar. 1984, Honorable Chancellor started Vellore Engineering College. I think our batch is 93-97. 1984, there are 3 disciplines. Everyone knows that one: civil engineering, mechanical engineering, and electrical and electronics engineering. I'm sorry for that. Electronics and communication engineering with 180 students. At the same time, we in annual examination, we got very good ranks. The day onwards, VIT or Honorable Chancellor is focusing on the quality. And if you're going to look at that, the journey of excellence of VIT, 38 years, lot of milestones are there. Everyone knows that. 2001 deemed to be university. Now we move to that Vellore and Chennai campus. There are 17 schools on there. Our institute is multidisciplinary and at the same time multicultural. If you're going to say the vision of VIT is here, transforming the life through education and research. For any academic excellence, there are 2 pillars are there. One is the teaching and learning, the second one is the research. There are 5 mission points are there. It's focusing on the quality. Then 2001 to the now, 4 times accredited by the NAC. Last year we got NAC accreditation, A++, score is 3.66. And Madam has already clearly mentioned regarding NRF ranking itself. NRF ranking is introduced in 2016. Last 6 years, we are improving our NRF ranking. Here, what is that one? Always we have to believe the continuous improvement. Mostly, you're also following the continuous improvement as a philosophy. Now, as a Vice Chancellor, it's an Honorable Chancellor given the one mission, we had to take the organization to the next higher level. That is the QS ranking 200. How to achieve? There are 38 years experiences there. It takes time. At the same time, you have to involve all the stakeholders, particularly you. Why? Why in the sense here, if you're going to look at that, the QS ranking or NRF ranking itself, the perception is very, very important. At the moment is, we have only 56. And if you're going to compare that, the benchmarking institute is 100. My point is very simple. All our
VIT family members, we are doing very good. And you have to do better. You have to move to the next higher level. That's important. So, and next 5 years, and we want to take VIT to the next higher level, particularly look at that here. This year, as a university, 9th rank, and as engineering, 12th rank, overall 18th rank, in research, 10th rank. Down the line, next 3 to 5 years, either in the university, we should be within 5, and engineering, we should be within 10. Overall, also, we want to move to the within 10 itself. Slowly means continuously have to improve. When we are going to improve in the national level within top 5, then definitely we are going to move to the international EQS ranking itself. Hence, I'm requesting all the stakeholders, and you should be part of our academic excellence journey itself. Definitely we are going to achieve, we are going to move to the next level. Once again, I really enjoy regarding that back to the campus and sharing the so many moments itself. Even still, I am missing my world, my RSC Bhopal. Absolutely, I think how we entered, and absolutely, I think grateful to all the people. Take the organization to the next level. Thank you. So thank you, sir, for your kind words. Now I would like to invite our Vice President, Mr. Shankar Vishwanathan, sir, to felicitate our alumni members. Welcome. Good evening. Good evening. Now my student. ஞாபகம் வருதே என்ன குடிச்சீங்க? இல்ல மலபார் பீடி சொல்ல வர்றாங்களான்னு பார்த்தேன். Respected Chancellor, respected VC, Registrar, Director Alumni, Director Assistant Alumni Director, and Vita Chairperson, and faculty, my dear staff, and my dear old students, my dear friends, good evening to all. மாலை வணக்கம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விஐடி 2 பேர் தான் முக்கியமான லைஃப்ல. தட் இஸ் அரசியல பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜிஆர், வாஜ்பாய். ஸ்டூடெண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 84 பேட்ச் அண்ட் 90 பேட்ச். 84 பேட்ச் வந்து they got 8 medal out of 9 medal from Madras University. That is first turning point. Number 2, rebirth of the batch 1990. ஏன்னா அப்போ அரசாங்கம் அப்போ யாருன்னு சொல்ல விரும்பல, அதை பற்றி பேசுவது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் போயிட்டாங்க. அப்போ 1990 வர்றதுக்கு எவ்வளோ பேர் பயந்துனாங்க தெரியுமா? போலாமா வாழாமான்னு சொல்லி. அப்போ மீறி 178 people வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க. அந்த பேட்சு நான் மறக்க மாட்டேன். எம்ஜிஆர் இல்லைன்னா ஐடியே இல்லை. இன்னைக்கு இருக்கிற ஐடி பார்க்கு எம்ஜிஆர் இருந்தாதான், அவர் போட்ட பிச்சை தான் இன்னைக்கு ஐடி பார்க்கு, இன்ஜினியரிங் காலேஜ், யூனிவர்சிட்டி, டீம் யூனிவர்சிட்டி, மெடிக்கல் எல்லாம் இருக்குது. ஐ திங்க் எம்ஜிஆர் ஃபேன் போலுக்குது. ஐ எம் ஆல்சோ எம்ஜிஆர் ஃபேன். And 2001 turning point. Actually, my father went to Delhi for apply for autonomous. அப்போ வந்து டாக்டர் கலாநிதி வைஸ் சான்சலர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி, எதுக்கு இங்கே அட்டானமஸ் போறீங்க, இப்போ டீம் யூனிவர்சிட்டி அப்ளை பண்ணுங்க, இப்போ கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னாங்க. சரி போட்டு பார்ப்போம். வந்துச்சு. தட் இஸ் வாஜ்பாய் பீரியட். தட் இஸ் அகடமிக் சைடில் 2 டர்னிங் பாயிண்ட், எம்ஜிஆர், வாஜ்பாய். ஸ்டூடெண்ட் சைடில் 84 and 90 பேட்ச். இப்போ 1984 we are starting 180 students with 7 faculty with 5 staff approximately. Now 2022 batch, Vellore campus only 35,000 students, 1,400 faculty plus 1,000 staff. And one more information, 2022 for campus 65,000 students, almost 67. ஒரு 2000 கூட்டி விட்டாரு. 67 மாணவர்கள், அரௌண்ட் 5,000 ஃபேக்கல்டி இருக்கிறாங்க.
உங்க பேட்ச்ல 93 97ல வந்து என்கிட்ட ஒரு ஃபிகர் இருக்குது, சான்சலர் கிட்ட ஒரு ஃபிகர் இருக்குது. அது என்னவா எனக்கு தெரியல. ஐ ஹாவ் ஆன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் 281 ஸ்டூடெண்ட். அவர் 400 சில்லற சொல்றாரு. அப்போ சிவில் மெக்கானிக், எலக்ட்ரானிக்ஸ், மெக்கானிக்கல், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், MBA அண்ட் MCA இருக்குது. தெரியலப்பா. அப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்குதா? அந்த கால கதையெல்லாம் எங்க கட்டச்சிங்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குதா? ஓகே. And I am happy to see all. Do you remember I am farmer chairman உங்களுக்கு? எனக்கு கொடுக்க வேலைய ஒண்ணு மெமெண்டோ. farmer டீச்சர் கொடுத்தீங்க உங்க டீச்சருக்கு. farmer வைஸ் சேர்மன். ஓகே அப்புறம் வாங்கிக்கிறேன். Today I am happy to almost 87 people came. One MBA. பரவாயில்ல, ஒரே ஒரு MBA வந்துக்கிறாங்க. யார் பாது? அதோ ஃப்ரீலான்சர் அவரு. ஏன்னா ஃப்ரீலான்சர் தானா? பரவாயில்ல. 35 கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், 16 EC, 35 மெக்கானிக்கல். ஸோ 87 people came from அதில் 6 பேர் ஃப்ரம் அப்ராட்லேருந்து வந்துக்கிறாங்க. தேங்க்யூ. இன்னொரு 6 பேர் MD, CEO, கம் ஓனர் எல்லாம் எவ்வளோ பேர் CEO எல்லாம் இருக்கிறாங்க, பெரிய ஆஃபீஸர்லாம் வந்துக்கிறாங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ. Now our VAT in 9th rank in NRIF rank வந்து யூனிவர்சிட்டி கேட்டகரியில 9th position and research, that is ஆராய்ச்சி 10th place, இன்ஜினியரிங் கேட்டகரி 12th place, 18th place for overall. இதெல்லாம் யார் காரணம்? நாங்களும் இல்லை, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை, இன்க்ளூடிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபேக்கல்டி, நாங்களும் பிளஸ் அலுமினி. தட் இஸ் யுவர் ஃபீட்பேக். உங்க ஃபீட்பேக்கு, உங்களுடைய சப்போர்ட் எல்லாம் இதெல்லாம் நான் முன்னேறிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் இயர் வி வாண்ட் இம்ப்ரூவ் மேபி 8, 7, வாட் எவர். அட்லீஸ்ட் வி மெயின்டைன் இட் 9th. லேட்டஸ்ட் வி காட் 23 பேட்ச் நவ். பிளேஸ்மெண்ட் ப்ரீ ஆஃபர் தட் இஸ் கொடுக்குறாங்க இன்டர்ன்ஷிப்ல. into super dream offer, that is Microsoft is they given 45, D is 4 and JB Morgan and Co 82. அதில் ஒரு கம்பெனியில் 2 பேருக்கு பேக்கேஜ் வந்து 1 crore 2 lakh, சாரி 1 crore 20,000 பேக்கேஜ் வந்துக்கிட்டு 2 பேருக்கு 2 lakh, 1 or 2 crores, 1.02 crores. I'm very happy to. I don't waste the time because a lot of people there and we want to group photo. Thank you very much. All the best. So next day we will meet 30th. 30. Okay. Thank you. Thank you very much, sir. I hope you all enjoyed. And he took the opportunity to welcome all of you. We are very happy again to have you here. And to bring it to the knowledge of our Chancellor, we have 2 distinguished alumni also here in this 97 batch who have joined us today. One is Arun and another one is Ilavarasu. Arun is a distinguished award this year and Ilavarasu was in 2020. Yeah. So he has come all the way from Sweden, sir. Arun. Earlier. Yeah, Mrs. Muttaragi was a distinguished award winner earlier than you, your senior. So that's for the information of the alumni. Now I take privilege and honor to invite our Chancellor, Dr. G. Vishwanathan, to deliver the presidential address. Good evening. Vice President Sir Shankar Vishwanathan, Vice Chancellor Dr. Rambabu Kodali, Registrar Dr. Jayabharati, the Director Alumni Affairs, Assistant Director Alumni Affairs, Muttaragi, the
chairman of the VITA, members of the faculty, and my dear alumni. I am so happy today to meet all of you after 25 years. I am always attracted by the term alumni because I am the alumni president of Uris College, Vellore, and I am also the alumni president of Loyola College, Chennai. And in my own school, I studied in Udiyatham Nellurpet High School. We meet once in 5 years. We belong to the 1955 batch. We met after 50 years, 55 years, 60 years, and 65 years. Now we are waiting. Now it is 67 years now. Only 28 of us are left out, out of 70 or 75. I would like to thank you for the contribution. I think one day you have increased by 1 lakh. It was 5 lakhs yesterday. Today it went 6 lakhs. And these are the two things I think you must be knowing, or I want to tell you that we are doing two things. One is the STARS, support the advancement of rural students, where we select one boy and one girl from each district who studied in a government school. The toppers, give them free education, boarding, lodging, everything free. That is for the entire state. The other thing is Universal Higher Education Trust. Anaivarukkum Uyarkalli. This is a model for the entire country, where the undivided Vellore district, the 13 assembly segments, plus Javadi Hills, we have included, where we try to encourage all boys and girls not to stop with the 10th or 12th and ask them to study either degree or diploma, whatever they like or whatever they get anywhere in the country. And depending upon their economic status, we pay their fees. For some people, we 100%, some people 70%, etc. That is there from 2008 onwards. So far, 8,000 students have been given scholarship, and 2/3 of them are girls. You know what happens to girls in our district? Of course, in many districts it happens. If they fail in 10th standard, they will not even go for another examination. They will start looking for a bridegroom and get her married at the age of 16 or 17. Child marriage, India is known for it, and Natharka district, the old Natharka district is one among the districts affected by this. Now we are able to stop this, at least in Vellore district. Without any government help, without any government financial help, we are able to educate the poor and the middle class children. And I want you to bear this mind whenever you want to help, such students must be helped. Because education makes all the difference in one's life. I always say, Kalvi Vittayam Uyartham, Nattayam Uyartham. If you see that all those countries, advanced countries, economically, they are all advanced in education also. That's what we want for this country. And yet it is a dream, because the gross enrollment ratio is only 27%. You know what is gross enrollment? Access to higher education. Fortunately, Tamil Nadu is in the forefront. We are 50%, but many states are even below the national average. And that's why the new education policy talks about increasing the GER to 50% at the national level. As far as VIT is concerned, Shankar gave you some ideas about how we are growing. And of course, Elizabeth Rufus told you about our alumni status. We have 20
domestic chapters in the country and 36 chapters outside. And particularly 20 chapters are already functioning in the United States, US. Recently, I was there. In US, I met 3 chapters, New Jersey, Dallas, and San Jose. I'm so happy to find that all our alumni are doing very well. Now, the alumni number has crossed 1 lakh. Now it is 1,06,000 in 84 countries of the world. I want our students to occupy all the countries because I strongly believe that we prepare our students for the world market because all of them cannot be accommodated in the state or in the country. And there is, I think it was mentioned here, there is so much opportunity in the world to go and work. Only thing is you must be prepared to go and your parents must be prepared to send you because there are certain parents, they want to keep the son or daughter near them. But nothing wrong, but only thing is the opportunities are more in many countries. In fact, more than 50 countries, the population is declining. And in such countries, only India can send youngsters or China can do. We have the advantage of English language, which China do not have. Now they are trying to get English language. So we must make use of this. Even though the Britishers did so many things, they gave us English education, which is very, very helpful to us to go all over the world. And I find some of you are doing your own industry or business, and many of you are working in companies. Whatever you are, wherever you are, as it was pointed out by Jay Bharati, I want you to visit at least once in a year, 1 day in a year. நான் அதை சொல்றது இந்த கல்யாணம் ஆன பெண்ணுக்கு தான் அம்மா விட்டு அருமை தெரியும். போற இடம் எவ்வளவுதான் நல்ல இடமா இருந்தாலும் வசதியான இடமா இருந்தாலும் அம்மா வீட்டுக்கு போய் 2 நாள் இருந்துட்டு வரணும்னு நினைப்பாங்க. அது மாதிரி யூ கம் ஹோம், திஸ் இஸ் யுவர் ஹோம். இது உங்களுக்கு அம்மா வீடு. This institution is not like general institutions where you study for 3-4 years. You forget the institution forgets you. It's not the case in VIT. I strongly believe VIT is more a family than a university. Wherever you are, we would like to be with you. And in fact, we give preference to the children of our alumni in admission. I think already some of them have passed. Her son is, Muttara's son is in the final year now. He is going to US for masters next year. Especially those in the earlier batches, 80s and early 90s. Their children are already studying and some of them have passed out. So I want continuous relationship with your alma mater. And I would like to visit. In fact, I try to attend as many marriages as possible of our old students. If it is not possible, after the childbirth, I visit them. Or if they construct a new home, I go for their Graha Pravesam. Even in US, I have visited 2-3 houses. So we would like to maintain this relationship. And I'm so happy that you have contributed 6 lakhs today. And when something was mentioned about the Santanam Computing Center, I must tell you the history of that, because that will be very interesting. After starting the college, once I met Mr. Santanam. You know, Santanam is the youngest son of TV Sundaram Iyengar, TVS family, and told him that we have started a college in Vellore. And he asked some information, I gave him and came away. After a week, I received a letter from him. And when I opened, there was a check for 3 lakhs of rupees. கேட்காம கொடுக்கிற ஆளுங்களும் உலகத்துல இருக்காங்க. Yeah. And
I thought with that I must do something. Then we decided to name the computing center after Mr. Santanam. That's the reason. And I requested our governor at the time was Dr. Channa Reddy. I knew him when I was a member of parliament. He was our central minister. Then I was elected to the assembly during MGR's period. He became our governor. So I used to meet him every week. And he gave a date, I fixed it, the particular day. But unfortunately, there was confrontation between the ruling party of the state and the governor. And the governor's convoy was attacked once. So the center advised him to not to move about outside and be in Raj Bhavan. It happened to be one of the such days. I went and asked him, what shall we do? He said, what shall I do? Government has asked me not to move about. I told him that I'll arrange a helicopter. Only by road you are prohibited. You can come by helicopter and go back. He said, no, I don't want you to spend money on me. I will give you another idea. Without any spending any money, the function can be held in Raj Bhavan. I will spend everything from Raj Bhavan. You bring your students, the stone, teachers, etc. And that's how the function was. That's the only function ever held in any Raj Bhavan government in the Indian government. So that happened to be your batch. That's how I wanted to mention this, the opening of T.S. Santanam Computing Center. In fact, the first lift was installed because Sanjeev Reddy, our Channa Reddy could not walk the stairs. So we installed the first lift for him, but he never used that lift in the MGR block, first block. That's how this happened. And it happened when you were a student here. In fact, the other things also, the first time computer science was introduced, you were the first batch in computer science. MCA, MBA was also introduced when you were here in 1994. And two branches, EEE and chemical engineering were also introduced when you were here during that 4 years. And in 95, master degree program in engineering was introduced in CAD/CAM and computer science. That was also during your term here. These are the many things have happened when you are here. Of course, at that time, it was a small college, about less than 2,000 students or around 2,000 students. As Shankar told you, now we are growing, we have grown. I always feel that the American model should be our model, not the IIT model. IIT model is a needle becoming gold. Our American model is a brick becoming gold. So we want both quantity as well as quality. Without losing quality, we would like to educate as many children as possible in this country. Now we have students from all the states and union territories of India and also from about 55 countries of the world. In fact, this year we want the number also this likely to go up from various other countries. Now this has become an international campus and I want you to be in touch with us, and the alumni can contribute a lot. And we can also help you whatever possible. And we are in discussion with the Alumni Association and the Director Alumni Affairs, what we can do for the alumni for continuing education, etc. And I want your comments, whatever possible. In fact, our friend mentioned that he has recruited the star students. Are they working in Sweden? Oh, okay. No, because it makes all the difference. In fact, recently we celebrated the Stars Day, and I found that the students, the rural students who come and join here, their parents' monthly income is about 5,000 rupees to 10,000 rupees. When they pass out and we get employment, almost all of them get placement here. They earn
10 times to 20 times of the parents' income. So it makes all the difference, the higher education, and particularly if they study here, they are sure that they will be good citizens, honest citizens, and also hardworking one, and they will take care of the entire family. And sometime after the family, I wanted to take care of the society and the country. For all this, you must have good health. That's what I wanted to mention. By spending money, you can spoil your health. Don't do it. You must see me. I am 84, going to complete 83 now, 83 plus. And I don't have any of the bad habits. I wanted to be like me, and that's a more insurance than whatever you get insurance, because you have a family, your wife, son, daughter, husband, etc. And apart from that, your parents and other relatives want your help. These are all possible. That's what the Tamil proverb says. I want you to maintain good health. And once you are a VITN, when you go out, you must be able to handle everything perfectly. If something is handed over to you, they must have the confidence that you will achieve it without any problem. That's what it is going on so far. I want the tradition to continue. Once a VITN is always a VITN, and we are bound to succeed in the world. And throughout the world, we have our students. Wherever you go, you need not worry about, just write to that chapter. You will be received in the airport and you will be taken care of. That's what is happening to our students when they are going to Europe and US. They need not worry about it. The chapters are very active. They are very helpful to the present students, the juniors. And of course, I continue to be in touch with them. And in that way, after 25 years, you come here, and I wish you all the best for your future. Thank you very much. Thank you very much, sir, for the inspiration that you have given us and for the advices that you have given all of us. Thank you once again, sir. Now I would request our Chancellor, sir, to distribute the memento to our alumni. And as all of you know, few of the alumni who were here in the morning who have signed on the registration forms have left because of some reasons. So if we call out the names, maybe many names will be just going on like that. So I would request group-wise, the branch-wise alumni to come and collect the memento so that we can skip calling the names if you will accept. So shall I call the branch of mechanical first to come and collect the memento from our Chancellor and VP? ஸ்கிரீனிங் இருக்கு, அதான் பார்த்துக்கிறேன்.
Can I call the branch of VC to come one by one? Come, come, come. EC. EC, the name. Good evening. I call the computer science branch now to come. இல்ல அதுக்குள்ள பேசுவாங்க பேசுவாங்க பேர் சொல்லி பேசுவாங்க உன் பேர் தெரியும் உங்க பேர் சொல்ல வேணாம் அவங்க பேரு சொல்ல வேணாம் சான்சலர் சார் கேட்பாரு அதுதான்
மணி எப்படி உங்க திட்டம் மணி சென்னையில இந்துஸ்தான் கிளாஸ் Finish next batch. இருக்கா நான் அவ்வளவுதான் நான் ஒர்க் பண்ணலாம் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுறேன். வந்துட்டாரு. கலெக்ட் பண்ணிட்டோம்லாம் கேட்டுட்டு. Thank you so much. Yes, collected. So MBA only one person now. Sudhakar sir, please. Daddy? Thank you. I hope everyone is collected. All the alumni collected your memento. If anybody missed out, please come forward. So all of you collected your memento, alumni members. Thank you. We have few student volunteers here who helped us. So I request Vice President to just give them a token. Yeah, please come one by one. Yeah. They were really our support today, so they did a good job. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Chancellor sir, and thank you, Vice President sir. Thank you, other dignitaries. That's a small memento from us. Please accept it. There's a feedback form that's circulated. So I request all alumni to fill that form and feel free to write whatever you want, apart from the questions that are put down there on the back side of the paper. Also, you can write anything that you feel that you have to let us know. So thank you so much for being here. And on behalf of VITA and the Office of Alumni Affairs and VIT, our Chancellor, our Vice President, our Vice Chancellor, and our Registrar, I extend a very thank you very much. A warm evening. Have a great evening.
Thank you so much for being here. I now request Mr. J. Balakrishnan from BE Computer Science and Engineering to propose the formal vote of thanks. A very good evening to all of you. Honorable Dr. G. Vishwanathan, Founder and Chancellor, VIT, Sir. Mr. Shekhar Vishwanathan, Vice President. Dr. Ram Babu Kodali, Vice Chancellor. Dr. T. Jayabharati, Ma'am, Registrar. Dr. Elizabeth Ruffus, Director, Alumnus Affairs. Dr. T.C. Kanish, Assistant Director, Alumnus Affairs. Mrs. G. Mutaragi, Chairman, VITA. S. Sutra, Coordinator, Alumnus Affairs. I would like to first have our heartfelt thanks for giving us or inviting us for this opportunity here to come and have a great reunion after 25 years. So thanks again once again for that, sir. There are some experiences that not only are unique, but stay with you for the rest of your life. College experience is one of them. Coming back here after so many years, I have nothing but fond memories and a grateful attitude. I might have been some trouble to my teachers. I think there is one here in front here, right? Back in the days, but I'm so proud of who I am today, and a majority of it is because of everything that my teachers, my beloved teachers, I would say, HODs, and most my beloved friends who have taught me and done for me here. I'm in VIT. Today, when my children or our children are trying to get admission in VIT, it makes me so much more proud of the fact that I've studied in such a prestigious and a historic college, right? Last but not the least, I would like to extend my thanks to again my extended family and to my dear friends. Special thanks to conceptualization, content and design implementation, Mr. Dandabani Mek, who's in the US and who's witnessing this. Souvenir contributors, Vaila from CSE, Sangeeta from CSE, Rajkumar Mek, Srihari from Mechanical, Akbar from Mechanical, Vijay from EC, Bharati from EC, Vetrivel from Mech, Narayanan from EC, Sendil from Mech, and Tenmuri from EC. And the event coordinators, Saravanan from Mech, Vetrivel from Mech, Rajkumar from Mech, Abbas from CSE, Bala, which is myself again, and Ravichandran EC, Sundar Raman, and Uma Gauri EC, who's also, who's doing this. And a very, very, a vote for my grateful thanks to all my extended family, who's nothing but my dear friends who are sitting here. Thanks for giving me this to talk. Thanks a lot. Sir, we have missed 3 students, so I just want to come. Venkatragan, Sabrish, and Akash. Yeah, go and go. Go and get it. Go. Make it fast. So I will fail from my duties if I do not thank those who have really helped us and supported in the conduct of the event. I would like to extend my heartfelt thanks to the outreach department, Mr. Sudarshan in particular and his team, the events management, Mr. Sudan and team, the ADC, the video and the photography help that they have supported us with, facilities management of VIT, the CTS department, the transport department, the security, the cleaning and the arrangement people. So thank you all once again and have a good evening. But before we disperse, one thing is a form that you have to drop it back in the box, and we will have a photo session with our Chancellor, and maybe the same group wise we can follow. Mechanical, the strength is more, so mechanical alumni can split into 2 groups and stand behind our Chancellor. Faculty can also join us here on the dais for the photographs, and so mechanical can break into 2 groups and take 2 pictures. Computer science 1 group,
and EC also another group. So we will have 4 or 5 pictures here on the dais, sir. And after that 5 pictures, if we can move down from the stage, the photographer can take all the family and the alumni and all of us together, and we'll have the tree planting also done here itself, and we'll close the session. So thank you all. I would invite the mechanical at least 20 people to join for the photograph first. Faculty and staff,